expression, or we can say statement, sentences in English. Jadi kita akan memahami tentang expressions, kalimat, ungkapan, makna sebenarnya tuh kayak apa sih di dalam American English. Because sometimes we have really big difference between Indonesians and also English in terms of understanding expressions. Dalam bagian memahami ungkapan ini, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki lumayan banyak ya perbedaannya. Jadi kita akan bahas supaya nanti teman-teman ketika mengerjakan soal TOEFL tidak kebingungan like that. Wait a moment, I will try to open our modules. Okay. I'll to share screen. No, I'll share screen. Okay, good. This one. Nah, kita akan bahas yang pertama, that is about functions and agreement. Kita akan membahas tentang namanya functions of agreement ya. Bagaimana kita bisa tahu, bisa memahami functions of agreement nih tentang kalimat-kalimat persetujuan. It looks like simple, but you have to pay more attention on this. Jadi kayaknya sih sederhana ya, simple, tapi kita harus taruh lumayan jeli nih di dalam agreement. Because there are several different things. Ada beberapa hal yang berbeda di dalam agreement, persetujuan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang sorry, it's mistaken. It's supposed to be here. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang agreement with a positive statement. Kita akan membahas tentang persetujuan terhadap kalimat positif. What does it mean? Ketika ada seseorang ngomong sesuatu yang bentuknya positif, how we agree with that statement? Bagaimana kita menyetujui statement tersebut? Examples. The man stated, I think that the hypothesis is indefensible. Then the woman stated, so do I. What does the woman mean? Ketika ada orang ngomong, I think that the hypothesis is indefensible, itu kan kalimatnya positif. Maka cara menyetujuinya dengan menggunakan so do I. Itu artinya ketika ditanya, what does the woman mean? Itu artinya agrees, setuju. Maka the answer is she agrees with the man. Nanti kalimatnya biasanya tidak only agrees ya. Bisa saja she shares the same opinions, she follow his opinions, and so on gitu. Yang artinya adalah sama nih pendapatnya kayak gitu. That's on positive. Nah, sementara there also with negative agreements, ada juga nih agreement with negative statement dengan kalimat negatif. Contohnya, seandainya ada orang ngomong with negative statement like this one. I don't think that our history teachers is very interesting. Kalimat ini udah jelas banget ditulis dalam bentuk negatif. I don't think. Nanti negatif ya. Maka jawabnya bukan so do I lagi, tapi jawabannya adalah neither do I. So even stating neither do I dengan kalimat negatif juga, itu artinya tetap sama, setuju dengan statementnya. So the answer is he shares the woman's opinion. Shares the woman's opinion itu artinya setuju, sama pendapatnya. So we have to differentiate how to agree in positive statement and how to. Sorry, it was the bit troubles. We continue. How to share the how to agree with positive statement and also negative statement. Bagaimana cara kita
menyetujui kalimat positif dan bagaimana cara kita menyetujui kalimat negatif. Secara simple, we have to differentiate in these two. Sederhananya, kita membedakannya menjadi dua. If agreement with positive, there are several. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara nih to agree in positive statement. Let's say, I like this movie. Ketika ada orang ngomong I like this movie, so you might say, so do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again. All of those things means I agree with you. Ketika semua itu, 5 itu tadi, itu artinya sama. I agree with you. While in negative statement, cuma ada 2. Kalau kalimatnya negatif, how to agree, only 2 ways. Hanya ada 2 cara. That is, neither do I or I don't either. Only those 2 things. Hanya ada 2 cara itu untuk menyetujui kalimat negatif. So, 5 in positive, 2 in negatives. That is simple. Sederhananya kayak gitu. Now, we continue on the next about the functions. Nah, sekarang kita pahami yang sedikit lebih sulit in this context. That is about uncertainty and suggestions. Uncertainty and suggestions itu artinya ketidakpastian dan saran. We have to differentiate which one is uncertainty and which one is suggestions. Mana yang sebuah ketidakpastian, artinya masih menduga-duga gitu, mana yang sudah memberikan saran. You have to differentiate. Nah, yang pertama, kita akan bahas tentang namanya expressions of uncertainty. Expressions of uncertainty, sebuah ungkapan ketidakpastian. Let's try. The man stated, do you know anything about the final exams in the physics? Then the woman stated, it's going to be rather difficult, isn't it? So dengan kata it's going to be rather difficult, kalau cuman itu yang teman-teman dengar, seolah-olah, oh dia tahu nih, it's going to be rather difficult. Tapi dengan ada kata tambahan isn't it, akhirnya itu dia belum tentu tahu, dia hanya berpendapat, mungkin saja. So, you have to find the answers, itu yang menggunakan uncertainty. Kita harus memilih jawaban yang mengandung ketidakpastian. Contoh, kalau the exam is not going to be too difficult, berarti sudah pasti kan, ujiannya tidak akan lebih sulit gitu, terlalu sulit. Udah yakin tuh dia. Atau she is positive that it's going to be hard. Itu juga sudah yakin dia. Dia positif yakin. Tapi ketika dijawab dengan she thinks that it might be hard, dia pikir, dia kira itu akan sedikit lebih sulit. Nah, ini yang disebut dengan uncertainty. Jadi uncertainty itu tahu tapi tidak yakin. Sehingga ada kata-kata, ada kosakata yang menunjukkan ketidakyakinan. Maybe thinks, maybe believe, maybe predict, kayak gitu. Bisa saja menggunakan kata thinks, kira, believe, percaya. Percaya itu walaupun seperti percaya itu hampir mirip dengan yakin, tapi percaya itu it's not sure. Ya, itu belum tentu 100% terjadi gitu ya. Atau juga predict, prediksikan. That's a different. Itu beda. Maka kita harus menggunakan uncertainty yang kayak itu tadi. Ada things, ada predict, atau ada beliefs, itu artinya uncertainty. Nah, berbeda dengan itu, kita juga harus tahu that there is expressions of suggestions. Ada expressions of suggestions, yaitu tentang saran. Mereka menyarankan something nih, gitu ya. Giving a suggestions. Contoh, the man stated, I never have time to type my papers tomorrow. Now, the woman stated, why not do it now? What does the woman suggest?
Nah, ketika dia bilang why not do it now, itu bukan berarti dia bertanya, ya, kenapa nggak lakuin sekarang gitu. Bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kenapa nggak finishing the paper today? Suggest-nya adalah selesaikan papernya sekarang. That the things, bukan not working on the paper now, never typing the papers, atau taking time out of the paper now. Itu bukan itu. Tapi sarannya adalah ketika dibilang, why not do it now? Kenapa nggak lakuin sekarang? Maka suggestion-nya adalah lakukan sekarang. Gitu ya, that's the opposite. Walaupun not, tapi tetap maknanya lakuin sekarang. Kayak gitu ya, that the things. Nah, ini bedanya adalah ketika you have the uncertainty, umum bisa digunakan dengan statement isn't it? Itu berarti uncertainty. Contoh, it will be more expensive. Why? Ya, berarti dia adalah menggunakan question text. Isn't it itu artinya be plus not sebenarnya. Tergantung ya. Kalau seandainya you understand, do you? Don't you, sorry. Don't you? Ini artinya juga uncertainty. Ya, jadi kalimatnya adalah buat question tag. Kalau nanti teman-teman pengen tahu lebih banyak, itu namanya question tag babnya. Nah, di grammatical things. Nah, selain itu ada juga as far as I know. Seandainya kalau ditanya, what do you think about the mathematics exams? As far as I know, it will be delayed. Setauku itu akan di-delay. Maka nanti jawabannya adalah she believes, she thinks, atau she predict. Gitu ya. That's uncertainty. Gitu juga sama dengan as far as I can tell. Jawabannya cari yang mengandung ketidakpastian. Sementara kalau suggestions itu menggunakan why not atau let's. Itu cara expressing the suggestions. The other way, dia bisa saja why not do it today? Why not buy the new one? Itu caranya, berarti suggestions-nya adalah just buy the new one. Tapi kalau let's, itu bisa saja seandainya let's buy a new one, berarti suggest-nya adalah buy a new one. Kayak gitu ya, that's the difference between uncertainty and suggestions. Setelah itu masih ada nih bagian lain yang sedikit lebih sulit lagi daripada uncertainty and also suggestions. That is expressions of surprise. Expressions of surprise itu tuh when you realize something happened in front of you was the opposite from your thought or your predictions before. Jadi kalau empathic expressions of surprise ini adalah ketika kita melihat sebuah kenyataan atau fakta yang terjadi di hadapan kita, itu tuh bertentangan dengan apa yang kita prediksikan sebelumnya. So it will use empathic of surprise. Contoh kayak gini. The woman stated, "Did you see Paul driving around his Mustang?" Terus kemudian the man-nya saya jawab, "Then he did get a new car." Then he did get a new car. Itu kan kalau diartikan, nah dia dapat mobil baru atau dia beneran dapat mobil baru. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah, what had the man thought? Apa yang laki-laki itu pikirkan sebelumnya? Maka ketika dia jawabnya, he did get a new car, dia beneran dapat mobilnya, expressions of empathic-nya berarti dia sebelumnya mengira bahwa si Paul nggak akan dapat mobil itu. So the answer is Paul would not get a new car. Nah, Paul nggak akan dapat mobilnya. Jadi bertentangan. If the expression is positive, the answer is negative.
sebelumnya itu mengiranya tidak dapat, kayak gitu. That's expression of surprise, selalu bertentangan. Jadi kalau aku bilang then you did it, gitu ya, kamu bisa melakukannya. Itu berarti ekspektasiku sebelumnya atau perkiraanku kamu nggak bisa melakukannya, kayak gitu. Contoh nih ya, di dalam konteks ini dengan berbagai versions of the sentence ya, kalimatnya dengan berbagai bentuk. Yang pertama bisa menggunakan be, bisa menggunakan to be. Contoh, then he is here. Then he is here mean I thought he was not here. Dia nggak ada di sini, perkiraanku sebelumnya. Begitu juga ketika dia stating dengan modal then you can go. Then you can go berarti ekspektasiku sebelumnya adalah I thought you could not go. Kamu tidak bisa pergi. Ya, the things. Begitu juga dengan do atau does. Then you do play tennis. Then you do play tennis. Itu I thought you did not play tennis. Berarti perkiraanku sebelumnya kamu tidak bisa bermain tenis. Makanya buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang kecewa nih, oh ternyata pasangan kalian selingkuh gitu ya, you might say, ya, then you do cheating. Itu ekspektasi sebelumnya nggak cheating, tapi ternyata ketika dia cheating kita surprise gitu. Then you do cheating. Itu posisi aja, bisa saja bilang. Atau ketika juga past tense nih dinyatakan dan past tense, cuman diganti do dan menjadi did aja. Then she did read that atau read it. Itu artinya ya I thought didn't read. Pokoknya berlawanan aja. Has gone berarti I thought he had not gone. Kita menjawab lihat. Ini the case possibility-nya. Selalu apa yang dia sampaikan berlawanan. As examples nih, tak taruh contoh satu di dalam konteks. I just got 600 on TOEFL pass. Then you did pass. Maka what had the woman assume? Asumsinya sebelumnya berlawanan. Kalau dia did pass berarti ekspektasinya tidak bisa lewat. Maka this is the things. The man had not passed it. Itu ya. Jadi perbedaannya adalah bertentangan antara apa yang dia sampaikan dengan yang dia harapkan, sebelumnya itu bertentangan. That's the case. Begitu di penjelasan kita tentang ini, tentang functions. Functions yang pertama of agreement. Agreement there is positive and also negative. Agreeing on positive or negative statement. Terus kemudian ada expressions of what we call it, expressions of uncertainty and also suggestions, ketidakpastian dan juga saran, and the last there is expressions of empathic surprise, ketika terkejut apa yang dikira sebelumnya ternyata bertentangan. That what we learned for the functions. Sekarang coba kita practice to make sure that you could work with the exercises as what we have explained. Coba kita sekarang practice untuk melihat apakah teman-teman bisa practice seperti yang kita tadi barusan pelajari ya. Please prepare your audio equipment. Silahkan dipersiapkan audionya untuk memastikan teman-teman bisa mengerjakan semua soal ini dengan baik gitu ya. We go number 1. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Number 1. What does the woman mean?
Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Mas Mahmud, why did you answer A, Mas Mahmud? Hello, Mas Mahmud, can you hear me? Yes, Okay. sir. Why did you answer A? This kalimat in mm, Agreement. yes. Okay. Jadi jawabannya si agree with the man. Maybe yes. Let's check. Okay, nice. Good answers, Mas Mahmud. Thank you so much for answering number one. Very quick. There is Novi, Mas Haris, Hafiz, all correct. 4 orang nih dapat correct. Nice. Lanjut kita nomor 2. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? Okay, very quick. Mas Haris sih, Miss Novi sih. How about the others? Bagaimana yang lainnya? What will you answer? Mas Haris, why did you answer C? Hello, Hello, Mas check. Haris. Yes, good. Why did you answer C? Because the second speaker says, why did you wait him and try again later? She suggestion. Okay, Yes. so postponing ya. Yes. Okay, let's retry. Is that C? Wow, great. That's the correct answers. Postponing has called Martin because of why not try it again later. Mantap nih. There is Mas Haris and also Miss Novi. Only 2 nih yang jawab ya. Let's try again. Others, yuk kita coba lagi. Nomor 3. Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Number 3. What does the woman mean? Oke. There is a request nih untuk repeat. Oke, kita repeat deh. Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Miss Novi A. How about the others? Bagaimana nih yang lainnya nih? Why, Miss Novi? Your answer is A. Tes. Yes. Hmm, hmm,
aku antara bingung antara A sama B sih kayaknya ya. Soalnya dia ngomong soal resume, jadi aku assume itu terkait sama pekerjaan. Terus makanya si perempuannya kan bilang, si laki-lakinya tanya dia udah headway itu kan kayak nyerahin ya atau apa sih? Deliver I something think the gitulah. progress. Iya gitu. Si resumenya gitu. Kayak si perempuannya bilang enggak dia belum gitu. Jadi kayak aku pikir kayak mungkin lebih deket ke A. Ke A, Arthur has not applied for a job. Okay, Hmm, let's try to check. 1, 2. Bang, bang. I am so sorry. It's mistaken. or B ya, Mister. Apa? Or B ya. A or B. Nah, kita coba listen once more. Bisa saja D juga bisa. Kita coba next 1, 2, 3 go. Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. As far as Oh, C. Ini. Adinda. Why C, Adinda? Kenapa C? Because she was unsure with her information towards Arthur, so she couldn't share the information to the man. Okay. We try to check. That is C. Tadang! Oh my God, it's mistaken. Nah, bagian ini nih beda memang dengan our common understanding. Ketika you say to me, kamu state something lah to me, let's say kayak gini nih. Do you know that our lecturer has a new job outside, so he cannot teach our class every day? Ada sebuah pertanyaan statement kayak gini nih. Tahu nggak sih kamu kalau lecturer kita, dosen kita punya tugas baru di luar, jadi nggak bisa ngajar kita setiap hari. Nah, if I stated, ya, as far as I know, atau as far as I can tell, he doesn't work outside, gitu ya. Itu tuh berarti bukan the lecturer doesn't work outside. Kayak seperti tadi Arthur has not applied for the job atau she doesn't want to share the information with the man. Ketika stated adalah not as far as I can tell atau not as far as I know, berarti dia pertama dengan kata as far as I can tell or as far as I know, berarti dia uncertain. Dia nggak yakin. So you just need to find which one of the options having uncertain expressions, menggunakan kosakata atau ungkapan yang tidak yakin. Kalau Arthur has not applied for the job, itu kan sudah yakin sekali bahwa Arthur belum apply pekerjaannya. There is no tremble atau doubt di situ, tidak ada ketidakyakinan, keraguan-raguan. Maka what will be the answers yang mengandung unsur keraguan-raguan, ketidakpastian? That is B, correct. It appears that Arthur has not progressed on the document. Not as far as I can tell. Berarti it appears, itu seperti bahwa sepertinya si Arthur belum melakukan progress di dokumennya. Now let's check. That's the answer. Jadi ingat, as far as I can tell, as far as I know, isn't it, or other question text, itu yang kita cari adalah yang mengandung uncertainty expressions or word yang mengandung uncertainty expressions, ungkapan ketidakyakinan. Bisa saja think, believe, appears, tadi belum tersebutin, appears, predict, itu semua mengandung ketidakpastian.
We try to go number 4. How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Number 4. What had the man assumed about the professor? It's easy, it's easy. Okay, Mr. Dr. Yuda is back. Why, Mas Yuda? You answer B. Kenapa nih jawabannya B? Okay, sir, because that the man had assumed that why the woman find out the grade of the paper, and the woman say when she professor at her office of o'clock, so the man had assumed she was not in her office. So jadi dia kebalikannya gitu. That's the opposite, ya, empathic of surprise. Yes. Oh Allah, gitu mungkin nggak di dalam misalnya, oh Allah dia di kantor jam segitu. Yes. Gitu kan, expression surprise berarti lawannya perkiraan dia sebelumnya tidak di kantor. That's correct. Ini banyak nih yang benar, mantap. Mas Yuda, Mas Novi, and also Dinda, you got correct. Expressions of surprise, the answer is the opposite of the statement, yeah? No thinking. Next we go number 5. I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Number 5. What does the man mean? Destiana nih. Destiana, your answer is D with maybe. I just heard I can't feel it. Yes. Kenapa Des? I just heard that the second conversation that in the last I can feel it. So I guess he feels he doesn't understand the assignment. My yes. Your guess, yeah. Yeah, that's I guess. In American, what makes different antara can dan can't? Kalau in American, itu can, dia yang positif ya, dipronounce can't. I can feel it, I can feel it. Kalau nggak kayak gitu tuh, can-nya nggak ada tekanan. Tapi kalau not itu dengan tekanan dia, I can't feel it. Ada teh letupan T di akhirnya. Tapi kita coba dulu ya, listen once more nih, ada yang request untuk memastikan Miss Destiana and also Mas Yuda nih, ada lain-lain, banyak yang belum jawab nih. Tapi ini kita tes dulu, jangan-jangan Mas Mahmud salah ngirim ke Mas Haris lagi nih nanti ya. Pastikan ya Mas Mahmud ya, tidak salah kirim nanti, salah kirim lagi dia kan. Kita cek number 5 again. I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Oke. Why Mas Roni?
Ini banyak yang seragam nih. Nah, soalnya udah mulai seragam gini nih berarti soalnya udah lumayan sulit. Mas Roni, why did you answer A, Mas Roni? Halo, Yes. itu pertamanya tadi yang cewek kayaknya bilang udah nggak ngerjain sesuatu selama sebulan. Terus yang cowok bilang aku juga sama kayak gitu. Terus mau rasakan perasaan yang sama, jadi kayak perlu sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan itu yang udah tertunda selama sebulan. Jadi dia perlu menyelesaikan problem tersebut menurut So saya. A, the answer is A ya. Oke. Let's check. Nggak ada yang salah dari penjelasannya Mas Roni. Let's check. Oh my goodness. Why it's mistaken? Actually you get the case. Dapat case-nya. Bagus gitu. Dapat memahami maksudnya. Tapi problemnya adalah in TOEFL it's only fact without reasoning. Jadi kalau di dalam TOEFL, tes TOEFL itu kita hanya fact based. Kita hanya menjawab berdasarkan faktanya, tidak boleh berasumsi dan beralasan. Artinya contoh, asumsi tadi Mas Roni sudah menangkap dengan betul bahwa belum mengerjakan pekerjaan itu selama sebulan dan si laki-lakinya juga sama. Sehingga Mas Roni menyimpulkan bahwa oh berarti he needs to work out a problems at home. Padahal dia tidak menyatakan bahwa dia merasa butuh untuk mengerjakannya, dia hanya bilang sama, gitu kan? Nah, kalau si perempuannya she was swamped because of she hasn't worked the exercises for a month, dengan dia jawab sama, gitu kan? Berarti ya udah nggak usah dilebih-lebihin. Berarti dia sama, dia belum mengerjakan exercise-nya selama sebulan. Which one? The only things ya, jawabannya adalah he hasn't exercised recently. Akhir-akhir ini dia juga belum exercise the Excel. Bukan juga dia hasn't had time to do his homework ya. Juga kita tidak boleh berasumsi bahwa dia tidak punya waktu untuk mengerjakan exercise. Bisa saja dia cuma mager, bisa saja dia cuma mager, ya, skive gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain, gitu lagi lazy aja, couch potato, ya. You cannot assume, nggak bisa berasumsi tuh di situ. That things, begitu juga, bukan he feels he doesn't understand the assignment, karena dia cuman I can feel it, aku bisa ngerti nih bahwa sebulan belum exercise itu. That things, ya. Jadi ingat bahwa TOEFL listening only based on fact, we cannot assume, we cannot predict. Kita tidak boleh berasumsi, kita tidak boleh memberikan alasan. Kita hanya pokoknya sesuai dengan yang dia sampaikan aja, nggak boleh ditambah-tambahin. We go to number 6. Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Number 6. What does the man mean? Laras, which one? Oh, okay, good. Miss Laras, why did you answer A? Because the main said, as far as I know, it means uncertainly, and the option for uncertainly is A. He believes that blah blah blah. Oke. Ini yakin dengan triknya ya, tapi apakah triknya manjur atau enggak? Jangan-jangan triknya enggak manjur. Saya juga malu nih kalau sampai salah ya. Let's we prove with things that both of us are not sign. Semoga aja dua-dua kita nggak malu ya. That's correct, betul. Jadi kuncinya hanya situ. Kalau dia menggunakan you just what I have explained mostly. If you get the key or the keywords-nya, itu yang penting adalah dapetin itu. Be familiar with to mean either, terus kemudian as I can tell
semua itu hardly, scarcely, only, be familiar and understand the meaning. Ya, TOEFL listening is easy. Yang penting ingat-ingat aja clue-nya. Kalau kata ini maksudnya ini, kata ini maksudnya ini, kayak gitu ya. What you have done it. So just rewind against the previous videos that we have, karena kita udah punya expression tuh banyak ya. Mulai dari yang scarcely, hardly, only, barely itu artinya apa, terus ditambah lagi ini nanti ya, as far as I can tell, as far as I know, me too, so do I, me either, kayak gitu nanti di teman-teman be familiar with, karena itu kuncinya. Now we go to number 7. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Number 7. What had the woman assumed? Let's go. It's easy. Woi, cepat kali nih. Miss Berta menjawab D. Why, Miss Berta? Miss I'm Berta. sorry, I thought that they said there will be holidays. I think there's holidays. This school D. yeah. D atau D nih? Bedanya sama Can hear it again? Oke. Tunggu dulu, kita cari comparison-nya. Miss Novi, why did you answer B? Kenapa dijawab B? Soalnya tadi dia bilang, oh kalau gitu berarti udah pasti nggak ada kelas dong Monday, dia bilang gitu. Itu pasti nggak salah deh si katalog ini gitu. Jadi kayaknya sebelumnya dia assume tadinya ada kelas gitu. So the opposite. Oke, kita coba dengerin lagi untuk memastikan Miss Berta dan Miss Novi and others. Buat teman-teman yang belum jawab, kita play once more. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Let's go, guys. Pick your answers. Jawabannya jadi apa nih? Oke, dan nambah nih satu. Adinda, why it's B, Adinda? They would have class on Monday. Because wait, I forgot my reason. I'm sorry, sir. Oke, dia bilangnya kayak gini. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Oh yeah. So the catalog couldn't be wrong. The woman said first that then we Don't have class on Monday. don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. And ya jadi dia menekankan katalognya itu salah gitu. Oke, sebenarnya gini gampangnya. There is additional information, the catalog couldn't be wrong. Tapi that's not the key. Kayaknya adalah then we don't have class on Monday. Dengan kata then, dengan kata so, itu kita memastikan bahwa itu emphatic of surprise. Itu adalah sebuah ekspresi dari keterkejutan. Nah, ekspresi of the keterkejutan itu untuk menyatakan sesuatu yang kita pikirkan ternyata berlawanan dengan apa yang terjadi. Maka ketika you say, then we don't have class on Monday, itu artinya pikiranku sebelumnya kita akan punya kelas di hari Senin, gitu. Makanya you just need the answers. They would have class on Monday. Kayak gitu. Jawabannya these things yang B. Ingat-ingat, kalau empathic surprise kuncinya pada kata then and so. Dan nadanya akan selalu seperti itu.
then we don't have class on Monday. Then you did it, something kayak gitu. Night setelah then atau so. Yeah, that what you have to be familiar with. Lanjut kita ke nomor 8. Did you hear about the decision that was made last night about the proposed construction on campus? Yes, and I'm really glad that the university decided to restore those old buildings rather than tearing them down and replacing them. So am I. They add so much to the essence of the university. Number 8. What does the man think? Oh. Mas Haris, why did you answer D, Mas Haris? Because the man says the key, so do I. So she shares the woman's opinions. Oke, so am I ya. Nah, gitu maksudku. Kalau teman-teman belum tahu key-nya itu atau belum tahu kosakata kuncinya, pasti tadi udah nyerah. Kenapa? Karena terlalu cepat ngomong apa nih orang gitu kan. Tapi hanya dengan be familiar with the key, dengan so am I. Oh iya, berarti udah setuju. Kita no matter what the statement before, nggak penting lagi. Yang penting ada kata so am I-nya itu tadi. That you understand that the man or the girls itu setuju gitu aja ya. That's why I will recommend you be familiar with the keywords. Sangat direkomendasikan teman-teman untuk ngulas balik lagi tuh nanti keyword-keywordnya on TOEFL test. Next we go to number 9. Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. Number 9. What does the man mean? Mas Yuda. Yes, sir. So what your answer is? The woman say itu suggestion project for biology class, and the man say let's talk about the project over lunch. So my opinion, maybe they can discuss their ideas while they eat up, because for answering C is not discuss project after lunch. So this the point is discuss their ideas while they eat over lunch. Yes, like that. Okay. Miss Novi, your answer is C. Why? Sorry, bentar. Aku lagi inget-inget tadi pertanyaannya gimana. Jadi kan dia bilang dia punya idenya, si laki-laki bilang dia punya idenya, tapi dia akan ada kelas. Terus gimana kalau misalnya kita ngebahasnya after lunch? Aku tadi dengar gitu sih. Jadi makanya aku lupa redaksinya sih, Mister, soalnya. Oke, so your answer C gitu ya? Iya. Oke. Kepada Saudara Laras, Novi, dan juga Mas Haris nih, saya pernah berstatement di meeting yang sebelumnya, apabila kosakata akhir daripada sebuah audio itu sama dengan kosakata akhir di dalam sebuah jawaban, maka itu pasti salah. Nah, tadi statement ada kata lunch-nya. Terus your options on C itu ada lunch-nya juga. Kita buktikan apakah your answer correct or not. It's too good to be true. Itu terlalu baik, terlalu enak untuk menjadi sebuah soal TOEFL. Jadi nanti akan ada trik baru. Endingnya apa? Jawab itu gitu nanti ya. Jadi nanti ada orang ngetrik kayak gitu kalau ini jawabannya benar. Dengerin aja akhirnya dia ngomong apa, itu tuh jawabannya. Lunch, oke, cari yang lunch gitu. It's too good to be guessed, too easy, terlalu mudah. Ya, makanya kalau teman-teman mendengarkan sebuah audio itu endingnya kata itu dan di dalam jawaban ada dengan kata itu juga, don't choose it.
hindari, walaupun like after lunch, over lunch, something gitu. Wah, ini bener nih gitu, after lunch. Itu malah salah. Itu too good to be true. Itu malah fundamentalnya ya. Jadi jangan dilupakan itu. Nah, maka jawabannya yang benar malah they can discuss their ideas while they eat. Kata lunch itu diganti dengan eat. Makan siang diganti dengan makan. Mau siang, mau malam ya tetap makan. Lunch, breakfast tetap mainnya adalah makan. Kayak gitu ya. Buat yang berekspektasi job C, ingat itu bahwa last word, if it's put as the answers, itu you have to avoid. Kalau teman-teman menemukan bagian akhir daripada sebuah statement di audio, kok ada di dalam pilihan jawaban, dihindari. Karena itu too good to be true. Like that. We go to the last one. I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Number 10. What had the man assumed about the woman? Easy. Gue cepet banget nih. BC. Miss Novi, your answer is B. Why? Because he said that, so you will attend blah blah blah. So you are going to attend. Yeah, so it will be the opposite. Okay. Miss Berta, your answer is C. Stand out from the others. Berbeda dengan yang lain, Miss Berta menjawab C. Kenapa? So sorry, I think I misheard the question. Oke. Kita coba dulu ya. Kita jawab apakah itu C. Oh my goodness. No, it's not. But the answer is the opposite. You are going to reunions means you would not be able to attend a family gathering. Like that. From 10 numbers, how many numbers did you get correct? Dari 10, teman-teman benar berapa nih? I want to know. Please type down how many numbers did you get correct. Dari 10, teman-teman benar berapa? Yuk tulis di kolom chat yuk benar berapa teman-teman dari 10. Dihitungin nggak tadi? Nggak ya? I forgot. Okay. Oh, you didn't count. Okay, nggak ngitung. It's okay. Well, nah jadi modelnya kayak gitu ya. The first fundamentalnya dipahami. The second, be familiar. Jadi mulai sering-sering tuh ulas bagian kosakata-kosakata yang akan menjadi kunci dalam jawaban tes TOEFL. Under 5 Destiana. It's okay, Miss Destiana. Nanti kita. Oh, Miss Novi, you want to ask, please? Mister, aku tuh baru tahu TOEFL tuh sejak minggu lalu, which is kelas ini. Pertanyaanku jadi nantinya tuh dari setiap materi yang udah dirimu kasih dari beberapa hari yang lalu itu gimana ya? Bukan satu materi itu 10 questions kan ya? Maksudnya itu akan mix masing-masing gitu kan ya? It will be mixed. Oke, ya cuma It will be mixed, but it will be divided into 3 sections. Itu akan di-mix dan dibagi menjadi 3 sections. Sesi pertama itu bagian yang short dialogue. Seperti yang kita pelajari ini adalah short dialogue. Nah, di bagian kedua nanti long dialogue. Long dialogue itu percakapannya sedikit lebih panjang. Satu percakapan biasanya pertanyaannya ada 1 atau 2, ada 2, 3, bisa sampai 4. Terus kemudian yang terakhir nanti bagian lecturer. Lecturer itu yang kuliah tuh, dia ngomong panjang lebar bahwa kita jawab kayak gitu. Nah, ini karena we cannot explain all of the sessions. Kita nggak bisa jelasin secara semuanya. So I try to find how it's possible to get your best score. Bagaimana memungkinkan untuk mendapatkan skor terbaik. I teach you what become the fundamentals. Aku ajarin kalian yang menjadi fundamentalnya.
Jadi di bagian yang short and long conversations nanti yang kita pelajari. Itu kalau teman-teman benar semuanya itu bisa upper 50 itu. Nah, 500 itu bisa kecapai kalau di bagian 2 sessions itu teman-teman bisa boost benar banyak gitu. Karena di bagian lecture itu nggak nyampe 15 soal, cuma sekitar 9 sampai 12-an soal kayak gitu. Jadi you don't worry to be that confusing with the long lecture dengan yang sesi perkuliahan. Nah, nanti even the class, walaupun kelasnya itu nggak selesai membahas listening, but I have prepared nih the materials untuk teman-teman, ya. Mau share you a bit. Wait a moment. This one. Nah, so I have prepared to continue your study untuk melanjutkan nanti kelasnya teman-teman. Di listening itu I have explained all. Udah aku jelasin semuanya di dalam wait a moment, this one. Namanya TOEFL Listening Mastery. Itu tak jelasin semua skillnya, ya. Jadi nggak hanya di bagian yang short, tapi juga di bagian long. Nanti modelnya tak jelasin dulu all. Terus setelah itu nanti ada post testnya, like this one. Nanti TOEFL exercise, skills 16 through 17. jadi In ada this exercise, ya, listen carefully to the exercise. short conversation and question on the tape, and then choose the best. Gitu. Selain itu nanti juga ada exercisesnya. Other than that, selain itu juga ada e-booknya yang teman-teman bisa akses. Nih di sini, what I explained you. Apa yang tak jelasin ke teman-teman. Nah, di case ini, since you attending till the last sections of listening, you're lucky. I'll give you for free, tak kasih untuk free, tapi nanti the case biar teman-teman yang tidak berangkat merasa kecewa, sedih hatinya karena tidak berangkat, nanti you please DM me personal, inform me your email that you used to English account. Teman-teman nanti boleh DM. Emailnya yang di Englishway account itu englishway.com. Teman-teman kemarin pakai email apa? Nanti DM ke aku emailnya ini, terus nanti minta akses TOEFL Listening Mastery, nanti tak kasih for free, teman-teman nggak usah bayar lagi gitu, like that ya. Supaya nanti even the class is not finishing all of the sections, tapi teman-teman bisa dapat semua penjelasan materinya with listening and also the practices. Kayak gitu. Karena di practices nanti kalau teman-teman kerjakan semuanya gitu ya. Let's say kayak gini, asal aja ini ya. Nanti teman-teman bisa melihat sorry. What is this? Teman-teman bisa melihat di descriptions, ya, di benar salahnya tuh di mana gitu, you can tetap bisa melihat juga, like that. Ini can be accessed both in apps and also in our website, so both can be accessed. So after this meeting later you just need to inform me what's your account kalian apa di Englishway. Like that ya. Nanti yang mau langsung DM, yang nggak mau nggak wajib. It's only you if you want. If you don't want, it's okay. Itu tadi skill sebelumnya. Any tips for the voice of the person speaking like it differently?
when I do the final exam TOEFL, it's like standard people, so I'm very deaf. Grammar for hack juga itu it's good ya, grammar for hack. Itu semuanya penjelasan tentang grammar, I explain that thing. Gini, actually TOEFL itu tuh basically you will be several opportunity to get. Sometimes it be like that quick. Sometimes like what I played. But for exercise, I choose that so you can focus on the concept of the test first. But later, if you already understand the concept of the test, you might go to the YouTube. Teman-teman boleh ke YouTube, dibiasakan aja untuk mendengarkan yang bagian yang very fast, gitu, yang sedikit lebih cepat sebenarnya daripada exercise yang biasa kita dengerin. I have to explain to you that our brains works like detecting what they get used to and then forming their works or flows of information itu sama seperti yang biasa dia dengar. Contoh kayak gini. Otak kita tuh terbiasa atau membiasakan untuk membentuk pola dalam menangkap sesuatu dengan kebiasaannya. Examples kayak gini. Orang Sumatera, ketika saya tinggal di Sumatera nih, ketika saya tinggal di Sumatera, saya tuh terbiasa mendengarkan orang cepat ngomongnya. So, ketika baru datang ke Lampung, ketika baru datang ke Jawa, saya proses ngomongnya cepat banget. Dan untuk mendengarkan orang Jawa di sini kok kayak pelan banget ya ngomongnya gitu ya. That's a very slow. Begitu juga orang Jawa ketika di sini mendengarnya pelan kayak gitu. Ketika ke Lampung atau ke Sumatera atau Kalimantan ngomongnya tuh mereka cepat banget gitu ya. At the first time, nanti setelah terbiasa, you will get used to. Even your brain works like that. Maka otak kita akan bekerja seperti itu. So, if you think your TOEFL previously was like, kok cepet banget ya gitu. Nah, nanti kunci exercise-nya adalah go to YouTube and then TOEFL test mock up gitu aja. Listening. Nanti audionya akan semirip itu, secepat itu. Nah, nanti tinggal biasakan, dengarkan kayak how many days before you exercise, dengerin, biasakan, nanti otak kita akan get used to that, so we'll understand it easily. Kayak gitu, Mas Yuda. So, just how you frame your brain works gitu. Bagaimana kita bisa membiasakan otak kita aja dulu. Kalau about the speed ya, actually. That way, Mas Yuda, hope it answers ya. Like that, that's for listening. Kita lanjut lagi ya skillnya. Even later it cannot be practiced, maybe because of the time. Tapi I hope teman-teman dapat sedikit penjelasan yang lebih detail lagi. We go to next sections. Sesi selanjutnya di listening nih. Now, actually, that's also the same as previously functions, but now it's specific on contrary meaning. Sebenarnya mirip ya dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya tentang functions, tapi ini lebih spesifik lagi, namanya contrary meaning atau makna berkebalikan, makna berlawanan. Nah, di dalam bahasa Inggris, makna berlawanan itu digunakan in several positions, ada di beberapa situasi. Situasi pertama, that for wishes, untuk harapan. So, that the opposite of the wish is true. Kuncinya ini, bahwa ketika orang menggunakan kata wish, maka opposite is the truth. Berlawanan dengan opposite-nya yang benar. Contoh, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and others to Palm Springs. What does the man mean? Dia tadi bilang kan, I really wish I could go. Maka the fact-nya, makna yang sebenarnya adalah he is unable to go. Kenapa? Because the opposite of the wish is true.
berlawanan dengan wish-nya. Kalau dia I wish I could go, berarti he cannot go. Kayak gitu aja, better thing. So the answer is the B1. Simple ya. Opposite of the wish is the answers. Nah, cuman ada beberapa yang teman-teman pahami nih. The first, if it's an affirmative wish implies a negative reality. Kalau ada sebuah positif, maka realitinya adalah negatif. I wish I had time to help. Berarti no time to help. Nggak punya waktu nih untuk membantu. Atau yang kedua, itu juga bisa saja a negative wish implies an affirmative reality. Kalau wish-nya adalah negatif, maka realitinya adalah affirmative, malah positif. Contoh, I wish I did not have time to help. Maka I have time to help. Berkebalikannya. Sementara kalau the wish stated in past tense verb implies a present reality. Kalau dia disatakan dalam bentuk past tense, maka maknanya dalam bentuk present. Contoh, I wish he were at home. Nggak ada he was ya, di sini harus pakai were. Kalau menggunakan I wish dalam bentuk past tense itu nggak ada he was here gitu nggak. I wish he were at home. Maka he is not at home. I wish you were here, so it means you are not here. Dan a present perfect tense implies a past relative. Kalau past perfect tense itu maknanya dalam bentuk past reality. I wish he had been at home. Maka the meaning is he was not at home, like that. Miss Navi, please, any question or something? Iya, ini kalau di dalam tes aslinya tuh akan ada jebakan nggak? Maksudnya ini kan tadi past tense pasti akan jadi present reality ya. Di teks tesnya nanti akan ada jebakan tenses atau grammar gitu nggak? If the trap, of course there is, but not that difficult. Jadi trapnya di dalam tes TOEFL nggak akan dia mengubah tense-nya. Waktu tiba-tiba nanti pakai perfect, perfect continuous kayak gitu nggak. Tetap ada dalam list ini. Kalau dia dalam past tense, ya maknanya present kayak gitu. Kalau dia dalam past perfect, maka maknanya adalah past relative. Selalu begini. Yang disampaikan itu satu waktu lebih mundur daripada realitinya. Contoh nih ya, I wish I had time to help. Itu kan had itu kan past ya. Maka maknanya adalah I have time to help. Ya, no time, sorry, I don't have time to help menjadi present. Begitu juga ketika I wish I did not have time to help, maka maknanya adalah I have time to help menjadi lebih muda. Realitinya kayak gitu. Realitinya menjadi lebih mudah. Maka di bawah itu dikasih tahu kalau past tense bermakna present, kalau past perfect bermakna past reality. Like that, Miss Novi. It will not deliver in different tenses. Nggak akan disampaikan dalam different tenses. Tiba-tiba seandainya menggunakan tenses futures gitu enggak. Is that answering? Iya, ya. Jadi nanti jawabannya nggak ngejebaknya bukan bagian tensesnya berarti. Bukan, but on the meaning-nya. Oke. Pokoknya kalau listening itu jebakannya adalah only on the meaning. There is no structural. Seandainya nanti tiba-tiba pakai he was gitu ya, jawabannya enggak. It will be always correct. Grammarnya akan selalu benar. Oke. That the things ya. Terus very good. We go to for untrue conditions. Nah, untrue conditions itu mirip, cuman opposite of the condition is true. Nah, bedanya kalau wish sekarang conditionsnya langsung pada kondisinya dia taruhnya. Biasanya menggunakan if. If I had time, I would go. Berarti conditionsnya nggak punya waktu untuk pergi, berarti it's impossible to. This is simple.
If I have money, I will help you gitu. Berarti ya don't have money gitu, nggak bisa bantu. Like the things. Ini mirip yang Indonesian ya. Ini sama, penjelasannya sama. Kalau dia affirmative conditions, maknanya negatif. Kalau negatif maknanya positif kayak gitu. It the same. Cuman bedanya penggunaan kata if-nya. Wish dan if. If I had money, I would buy it. Berarti don't have money and won't buy it. Nggak akan membelinya. Kalau if I had money, I would have bought it. Berarti did not have money, couldn't buy it. Tidak bisa beli. That's simple. Nah, terus jangan salah, kalau if yang menggunakan these things itu bisa digunakan atau tidak digunakan. Cuman kalau tidak digunakan akan terjadi inversions, namanya nanti inversion atau pemutaran antara subjek dan verb. Kita lihat di sini ditulis kalau lengkap, dia gunakan lengkap, maka if I had money. Had-nya auxiliary, had kedua adalah verb 3. Kalau tidak ditulis if-nya, maka if-nya hilang, terus dibalik sini ke sini. Maka had I had money, I would have bought it. Dia tinggal dibalik kayak gitu. So not that difficult. Tapi ini jarang digunakan, sudah boleh, jangan digunakan. Contoh ya di dalam exercise nih, kita taruh di dalam exercise. Are you going to have something to eat? If the food looked fresh, I would eat some. What does the woman say? Atau mean ya? Berarti she is not going to eat. Seafood looks fresh. She doesn't like fresh food. She already ate something. Ya, yang benar adalah she is not going to eat. Why? Kalau ditanyanya why, berarti the food was not fresh gitu aja, nggak fresh gitu. That is simple ya, jadi nggak terlalu difficult. Nah, itu tentang contrary meaning. Apa yang disampaikan itu bertentangan. Bertentangan secara wish dengan harapan atau dengan conditions, dengan kondisi menggunakan if atau menggunakan wish. That simple. Any questions dari sini? Ada pertanyaan teman-teman? Ada enggak? Oh, oke. There's no ya. Kalau enggak ada, that's on listening class. Kelas kita akan membahas tentang itu tadi. Terus selengkapnya nanti teman-teman boleh PM aku, boleh personal message on WhatsApp, sehingga aku bisa kasih teman-teman the next for continuing the lessons on listening. Materi-materi listening bisa teman-teman akses di English Fit. Selain itu sebenarnya I want to show you di English Fit nanti kalau teman-teman ikut kelasnya sampai akhir. Kalau teman-teman ikut kelasnya sampai akhir, oh my god, nanti I can give you a bonus also buat yang pengen banget belajar grammar. Runtutannya tuh kayak apa sih belajar grammar gitu ya? I also created these things. Nanti teman-teman tinggal ngurutin aja materinya, tinggal baca semuanya. I explain it. Tak jelasin untuk grammar urutannya mulai dari very basic sampai juga dari sini. Sampai dari basic sampai intermediate I can give you for free also. If you join the class till finish ya, sampai kelasnya sampai akhir, nanti tak kasih di bagian akhir for complete grammar. Because of understanding English is not easy, that's why I want to give you more to provide your preparations for the test. I guess that things that we can study for the TOEFL listening. In the next meeting, we're going to study about reading. Kita akan lanjutkan belajar tentang reading. Ini adalah sesi yang termudah kedua setelah listening.
Baru nanti after 3 meetings kita akan belajar tentang structures. Tapi karena previously we miss our class, teman-teman, is it okay if we replace the class after the 3 weeks, or do you want to replace the class this week? Teman-teman pengen jadwalnya ditambah di minggu ini atau di minggu depannya? Please vote in the next week. Okay, next week that's okay. Next week, others? Next week ya. Next week, it's okay. Nah, terus kemudian this week, since Friday, there is an event in my office, so I have to replace the class. The Thursday itu masih bisa. Friday, do you want to replace on Wednesday or Saturday? Hari Jumat itu ada event di kantorku, jadi kayaknya sampai malam nggak bisa ngajar. Teman-teman mau diganti ke Rabunya atau ke Sabtunya for this week? So Kamis Rabu atau Kamis Sabtu? I am so sure for the Kamis. Wednesday, okay. Wednesday, okay. That's great. Okay, Wednesday. So we'll have Wednesday and Thursday class for this this week. I am so sorry for this inconvenience, but because of there is Idul Adha, so we have something like adjusting lately. Ini yang udah ngechat ternyata ada Mas Haris nih, udah ngechat ngirimnya nih. Great, I will give you the access tomorrow ya Mas ya, for asking that request. So the other things, next kita akan bahas reading. Tapi introduction-nya begini teman-teman. Reading ini bisa menjadi tricky if you're really antipathy or really anti in reading long text. Reading ini akan menjadi bagian tersulit kalau teman-teman memang orangnya tipikal yang anti sama teks panjang gitu. Karena rata-rata teksnya akan di-deliver dalam bentuk panjang. Nah, makanya teman-teman harus mengikuti kelas reading sampai selesai nantinya. So I will give you tips how to make your reading sections. It's possible to not read all of the passage. Nggak harus baca semua passage. So you can read it very quick and you can answer. Harus ikutin kelasnya supaya nanti dapat tips dan triknya bagaimana cara kita bisa mengerjakan soal reading. But lagi gini, reading test letter is not about you can read or not, but it's about you can understand the text or not. Jadi reading itu sebenarnya sama kan dengan listening, sama-sama mendapatkan informasi. Kalau listening adalah spoken, kalau reading written informasinya. Cuman itu bedanya. Nah, makanya tesnya itu bukan tentang bisa mendengar atau bisa membaca doang, tapi can understand or not, bisa memahami atau tidak. Kuncinya apa yang ada di teks, it will be not 100% the same on the answers. Apa yang ada di jawaban tidak akan sama plek di apa yang ada di passage atau bacaan nggak akan sama plek dengan yang di pilihan jawaban. Karena kalau kayak gitu, it will be later too good to be true. Akan selalu ada paraphrasing, akan selalu ada paraphrase. Sehingga teman-teman nanti kalau mulai ngerjain reading, jangan jawabannya hanya plek cocok sama dengan di bacaan, tetap harus ada maknanya sama atau tidak. Even though word is the same. Walaupun kosakatanya sama, tapi kalau maknanya beda ya kita harus hindari. Kayak gitu. I guess that all about our meeting this evening. Hope that you enjoy the class. Thank you for Ms. Laras and also Mas Haris already texted me. So I will give you the access tomorrow morning. I will give you the access. Hope that you can enjoy later the listening sections video, yeah. Hope you have a good rest. Thank you for joining the class, all of you. Miss Novi, Miss Berta, Mas Roni, Destiana, Salwa, and so on, semuanya. Mas Tri Mahmud juga, thank you for following the class. See you on the next meeting. It will be Wednesday and also Thursday.
Thank you. We end the class. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi sir. wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye all. Thank you, sir.